So for our convenient purpose, we are going to discuss the accounting standard in such a way that this is the pattern we have. Chapter number 4, chapter number 5. Chapter number 4 is what? Presentation and disclosure based accounting standard. Chapter number 5 is asset based accounting standard. All right. And chapter number 6 is liability accounting standards, employee benefits, accounting standard based on item impacting financial statement. Chapter number 7. Chapter number 8, revenue based accounting standard. Chapter number 9, other accounting standard. And 10 is accounting standard for consolidated statements. All right. Now, Bacho, we'll try to finish today status of accounting standard. All right. And at the same time, need for converging towards global standard. That is also we'll discuss now. And yeah, these all we have part of your this one. Correct. And now only today we are going to finish this international accounting standard. International financial IFRS. Idu nanu cover ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. IFRS issued by ISB ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ definitely. Who can be a complaint becoming a IFRS complaint ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ definitely ಬಚ್ಚೋ we will cover this terminology. After that we can finish it now. So let's begin with the first part of today's class. Bacho, status. Accounting standard status ಏನಿದೆಪ್ಪ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ, you know that, right? These are the principles some has to follow, correct? These are the methods. At the time of preparing accounting standard we have to follow this. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ರೈಟ್? ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ASB ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. They are going to with the help of the other bodies they are going to issue it, right? So now it has been already mentioned that accounting standards are developed by whom? ASB, correct bacha? ASB issue ಮಾಡ್ತಾರೆ with the help of some of the reputed institutions. The institute, not being a legislative body, can enforce compliance with its standard only by its member. Also, standards cannot be override laws and local regulations. Any standards, ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಎಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಏನು ಲೋಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಓವರ್ ರೈಡ್. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಡಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಲಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾ, we have to follow the law first, next what is the accounting standards. That is the status of accounting. Law is first, next is accounting standard. Okay? Now the accounting standards are nevertheless made mandatory from the date specified respect to the harm. Whenever they issue the accounting standards, they will give the date from so and so date, means from next year, next assessment year, so and so accounting standard is implemented. That means yes, that accounting standard has to be from that day, everyone has to be follow. It's compulsory. It is compulsory. All right. Generally applicable to all the enterprises. Enterprise in the sense, here it comes companies. Remember, accounting standard applies to public companies, private companies, those companies registered under the Companies Act, and their turnover is more than 50 crores. Subject to certain exceptions to that way. That is what they're saying. Now, bacha, the implication of mandatory status of accounting standard depends upon whether the status governing the enterprise is concerned required compliance with the accounting standards. Yes, that is what. Abhi illi nodi, accounting standards ಇದೆ. ಈ accounting standards ಇದೆ ಅಲ್ಲ, it applies to the companies. Companies has to follow rules and regulations. Similarly, they have to follow, they have to comply what? All the procedure where accounting standards supposed to be put. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಿಡುವಾಗ ಈಗ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ವೆರಿ ಸೂನ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಒನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ರೈಟ್?
ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. Now Companies Act had earlier notified 28 accounting standards and mandated the corporate entities to comply with the provisions stated here. So however, in 2016, the Ministry of Corporate Affairs withdrew 6 accounting standards, 6, hence now 27 notified accounting standards as per the Companies Act. Which is our depreciation. They have removed, in place of that they put plant, property and equipment, PPE. PPP alada, हाँ, property, plant, property, हाँ, equipment. So now rule 21, what it says, sir? So this is what you got to accounting standards should not override what bacha, law and local regulations. Accounting standard has to be implemented, has to be complied with all the regulations, especially in case of public company, private company. It is not applied to certain business or entities, something like sole trading concern, partnership ಅಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 28 ಇದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಈಗ MCA, Ministry of Corporate Affairs, what they have done, they have withdrew 6, now it is 27. ಚಲೋ, ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೋಡಿ. ಏನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್? ಕನೆಕ್ಷನ್, ದೇ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುರೋಪ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ UK, it should be same. Everyone can understand. That is why they have to converge towards the global standards. They have to follow the global standard, because ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ and CPA, Certified Public Accountant in America ಇದೆ. That accounting standard and our Indian accounting standard should match, right? So that in future those companies, they have branches in India, the branches in USA, the branches in UK, they have branches in Australia, that should match same accounting information. That is why the last decade has witnessed, means last decade means 2000 to 2010, right, witness sea changes in the global economic scenario, the emergence of transnational corporation in search of money, not only for the fueling the growth, but to sustain ongoing activity, has necessity to what bacha, convert their accounting standard to global standard. ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೇನಾ? ಇದೇ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಡೆವಲಪ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದಾವೆ, ಲೈಕ್ USA ಆಗಿರ್ಬೋದು, UK ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಪಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೈನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮನಿ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೇರ್ ಮನಿ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ foreign exchange. In that case, the process should be very simple and easy. That is why we have to convert our accounting standard to global standard. Understood? Now, right, cutting the frontier means there is no limit, there is no boundary for accounting standard. That is why. So how we can, sir, raising the funds from international market, that is one thing. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಮ್ಮ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ನಿಮ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಬಟ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡು ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ accounting standard to this one. Understood? Next, second, comparability of the financial statement. How easily we can compare, right? If the accounting standards in India and global standard, that should, if you read, that should give us same result, same meaning. That is why international analyst and investor would like to compare the financial statement based on Indian accounting standards and has the leads to growing the leads for internationally accepted as accounting standard. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ, ಕಂಪೇರಬಿಲಿಟಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ. ಹೌದು,
ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು FDI ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ the process, the information, whatever we have, or the regarding accounting standards, accounting information, that should be uniform, same ಇರಬೇಕು. Somebody who is sitting in New York, if he read also, he can understand. He can compare what was the last year, what is the current year, what can be a future. Next, clarity should be there, where they have invested the money. So, see, if there is a company ಇದೆ ಅಂದ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ದಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಅವರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚಾ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಹೌದಪ್ಪ ನಮಗೆ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಂಡಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ವಿಪ್ರೋ ಇದೆ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ವಿಪ್ರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಬಿಡ್ರಿ, ರೈಟ್? There's so many companies we have. Actually, their head office is in outside India, but they are investing here, right? Why they are investing? They are understanding our accounting standard. They know that our accounting standards are global standard. That's why we have converted our accounting standard to global. Next, International Accounting Standard Board, very important. IS, understood? You want me to explain this? No, right? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲದು. ರೇಸಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಹೊರದೇಶದಾಗ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗಿಂದ ಹಣ ತಗೋಬೇಕು, ಕಂಪೇರಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ, ಕಂಪೇರಬಿಲಿಟಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ರೈಟ್? ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದೀವಿ. ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚು? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಚಲೋ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್, ISAB, ಇದೇನು ಸರ್ ಇದು? ನೋಡಮ್ಮ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ದ ಲಂಡನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ನೇಮ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ISC, responsible for developing the international accounting standard, right, was established in 1973. It is presently known as International Accounting Standard Board, right? Now, the International Accounting Standard Committee comprise professional advanced accounting bodies over 75 countries. ಬೇರೆ ದೇಶದ್ದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 75 ಕಂಟ್ರಿದು ಏನೋ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, CPA ಮಾಡಿದವರು ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ICAI ಫ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. The International Accounting Standard Committee was established in public interest to formulate what? Public, right? Publish Indian accounting standards to be followed, preparations and presentation of the financial statement. All right? So, accounting standards were issued to promote the acceptance and observation of Indian accounting, international accounting standard, or Indian accounting standard worldwide. So, the members of International Accounting Standard Committee undertook the responsibility of supporting the standards developed by IA, International Accounting Standard Committee, and propagate those standards in the respective country. ಅಂದರೆ 75 ಕಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ, ಏನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾವು ಬೇರೆದವ್ರದ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಇಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚಾ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚಾಹಿಯೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಕ್ರಾಸ್ ಗ್ಲೋಬದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1973 to 2001 the accounting standard International Accounting Standard Committee released accounting standard between 1997 to 99, right? The IASC restricted their organization, which resulted in formulation of ISB, India International Accounting Standard Board. These changes come effect from 2001. Subsequently, IASB issued statement about current and future standards, right? IASB publishes standards in a series of pronounced called international
ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ IFSR. IFSR ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ICI ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ IASB ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, IFRS ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, time to time they are going to pronouncement called ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ, they are going to publish what international financial reporting standards, right? However, IASB has not rejected the standard issued by International Accounting Standard Committee. Those pronouncement continue to be designated as a international accounting, right? International accounting standard. But यहाँ पर ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ IFRS ಇದೆಯಲ್ಲ, that is also another important accounting standards which is pronounced by or published by what bacha, definitely IASB. Now ik salpa I know that little bit boring answer there, but you know boring like we have to note it down because yaವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬಹುದು. Question you may get like this, who issue IFSR, ಅವಾಗ IASB issued, right? Similarly international accounting standard ಇವರು issue ಮಾಡ್ತಾರೆ, IFRS also they are going to issue it. Now the standards issued by International Accounting Standard Committee till 2001 are known as International Accounting Standard, and the standard issued by IASB, right, ಅದಕ್ಕೆ IFSR ಅಂತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ till 2001 ತನಕ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವಾಗ the committee was issuing. Later on ಏನಾಯಿತು, International Accounting Standard Board from 2001 इंत्रा they started issuing what बच्चा, समझ में आया? Previously International Accounting Standards इत्तो, इवागा that is International Financial Reporting Standards. All right, so now from 2001 onwards these are the rules we are going to follow. अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ? अर्थ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? Those who are watching on the YouTube, ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ತಗೋತಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ನಾವು ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಹೌದಲ್ಲ? till 31st March 2001 it was International Accounting Standard. From 1/4/2001 it is International Financial Reporting Services, IFRS, ಹೌದಲ್ಲ? Previously it was International Accounting Standard Committee, now it is International Accounting Standard Board. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಏನು IFRS, who issued it? Issued by whom? International Accounting Standard Board, right? Indian International Accounting Standard are issued by whom? Community, right? Adopted by IASB. So whatever they have issued, now they have adopted by IFSR. ಪहिले ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ದವರು IAS ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇವಾಗ IFRS ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, right? And so now interpretation on international accounting standards, whether it's International Accounting Standard or IFRS, issued by IFRS Interpretation Committee, right? So interpretation on IAS issued by SIC. Interpretation means what? Decision, conclusion, finalization. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? Finalization. What exactly finalization, sir? ನೋಡಿರಲಿ. IFRS is issued by whom? International Accounting Standard Board. IAS was issued by IASC. Interpretation issued by whom? Standard Interpretation Committee, SIC. Interpretation means what? Finalization. Interpret ಮಾಡೋದು, ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Interpretation issued by IFRS, right? Committee of
International Accounting Standard Board called International Financial Reporting Standard Interpretation. Sometimes you may get multiple choice question because for the sake of knowledge at least multiple choice में आ सकता है. समझ में आ रहा? इल्ले IASB what they issued, IFRS, IAS issue ಮಾಡ್ತೆ, right? Next, interpretation issued by Standard Interpretation Committee, SIC. Correct? Interpretation issued by Standard Interpretation Committee, SIC. And interpretation issued by what? International Financial Reporting Interpretation Committee is what बच्चों? IASB. ಹೌದಲ್ಲ? So this is it. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚಾ? Now why we should understand this, sir? What exactly the logic behind this? Again the big question. ನೋಡಮ್ಮ, ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಟ್ಕೋ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ, ಈಗ ನಾ ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಫ್ ಐ ಟೀಚ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿತ್ ಹಿಂದಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಟೀಚ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ನಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಟೀಚ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ. ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಫ್ ಐ ಟೀಚ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, it may be cross the boundaries, right? But again, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಲ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ಸಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈಗ ನೀವು ಕಲಿಯುವಾಗ ಏನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ IFRS ಇದೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ನಾಳೆ ನೀವು CA ಆದ್ಮೇಲೆ, in ಫ್ಯೂಚರ್ದಲ್ಲಿ CA ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಅ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಕೆನಡಾ. ಅವಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ ನೀವು? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇಟ್. ಬಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸಪರೇಟ್ ICA ಅವರು ಬುಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ IFRS, right, international financial reporting statements are considered as principle based, right? Principle based set of standards. You ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? Principle, what are the principles, sir? Principle based means simple accounting standard, debit and credit, double entry system, right? Accrual cash, capital revenue, right? In fact, Bacha, they are established broad rules rather than dictating the specified treatment. Every major nation is moving towards adopting them to some extent. Almost every country in the world, they are adopting what, Bacha? IFRS. तो कितना important मालूम है नहीं? तो हागिदरे large number of authorities permits public companies to use IFRS. So maximum ಈಗ companies ಇಂದವಲ್ಲ, previously it was limited to India. ಅವಾಗ ನಾವು CA ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು, SAP ಅತ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ರು ಅವರು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಂದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೇನಿದೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. IFRS ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, IFRS, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ listing purpose, and in addition banks, insurance companies, stock exchange may use them for their statutory requirement reporting. ಹೌದು. ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೇಳಲಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಅವ್ರು ತನ್ನ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನ್ಯಾಸ್ಡಾಕ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? UK ದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚಾ? IFRS. ಸಮझ में आया? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, SBI ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. SBI ಕಂಪನಿ ಇದೆ, SBI ದ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ, ಹೊರದೇಶದಾಗೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಅಡಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದ ಶೇರ್ಸ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶೇರ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಓವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್, very soon, the number of companies will adopt the international standards, that is IFRS. So this requirement will be affect thousands of enterprises.
including their subsidiary, equity investors, and joint ventures. Andre yenappa andre very soon all the companies they will implement what bacha IFRS. That is going to impact if there is a company holding company with the subsidiary company plus joint venture, if two companies are having joint venture business, plus the investors in equity, everyone has to know this. So the increased use of IFRS is not limited to the public company listing requirement, statutory reporting. Many lenders and regulatory financial institutions, IFB, NBFC, non-financial banking institutions, even they are using this. Even government body is also using this, looking for IFRS. So very important IFRS to fulfill the local financial reporting obligation related to financing and licensing. That means very soon we can see that IFRS will be going to replace the accounting standards. Now, understood बच्चा? समझ में आया? Very important है IFRS. अर्थ आगे दे बच्चों. ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎನ್ IFRS ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ನೋಡಿ, ಏನ್ IFRS ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, whatever the IFRS process we have, right, or converting your accounting standards to the IFRS, you can be becoming a complaint. Means you can be a member. IFRS complaint technique 1 adaptation ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಏನು IFRS ಇರ್ತಲ್ಲ just follow it. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗೆ. ಸಮझ में आया? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನದು IFRS ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So you can be a complaint here, right? Technique 1 adaptation of process. Adaptation process ಅಂದ್ರೆ ಈಗ you don't know, but ಇಲ್ಲಿ especially ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ especially ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ IFRS ಎಂದು. I know that, I have seen that subject, correct? So ಈಗ IFRS ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ अडैप्टेशन whatever the IFSR है उसे में फॉलो करना पड़ता, बट अभी तो नहीं है वो, सी इंटरमीडिएट ला. So adaptation would means countries set a specific timetable when specific entity, right, would be required to use the IFRS issued by the International Accounting Standard Board. समझ में? ಯಾವಾಗ ಇವರು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. That means you are adapting the IFRS process. Once you are adapting, you are going to be a compliant, means member, you can utilize it. Second, convergence of process. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, convergence means the country will be develop high quality compatible accounting standards, and there would be alignment of the standards of the different standards sector with certain compromises by adapting the required that is what standards either by partially or fully. Means ಬಚ್ಚಾ ಈಗೇನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಡ್ರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ IFRS, ಮುಗೀತು. ಸಮझना नहीं? ಬಟ್ ಹೆಸರಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನೇಮ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ IFRS. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ similar to IFRS, but with few cards out. Very important. This question ke bahut you can expect this. What are the cards out and cards in? Almost same hai, almost similar hai IFRS matte Indian accounting standards, but there are certain what bacha cards out that is going to be suitable for Indian accounting environment. Bata kar diya. Which are those, sir? Definitely we will discuss now. We will discuss now. All right? समझ में आया? So this is what. Now
Convergence with the IFRS will result in the following benefits. So if you are following the IFRS, if your accounting standards are similar to the IFRS, what are the benefits you are going to get? Same, whatever the benefits we are getting if you are following a country like, so देखो भैया ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ IFRS advantage ಅಂದ್ರೆ ಹೊರದೇಶದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So convergence with IFRS, you may get a question, what are the benefit you will get when you issue accounting standard which similar to the IFRS? IFRS ಗೆ ಸಮನಾದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಲಾಭಗಳಿದಾವೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಬಚ್ಚಾ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪೇರಬಿಲಿಟಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. Improve the inter-unit, inter-firm, inter-industry comparison. If you have a branches in outside India, if you have branches in India which is foreign company, then it's going to be useful. There are many companies we have India dalli idave. Improve the inter-unit, inter-firm, inter-industry comparison. Group consolidation will be easy. We can easily compare. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆ ಕಂಪನಿ ಅಮೆರಿಕಾದಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಅದರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿದೆ. ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗ್ರೂಪ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ in group irrespective of their global location. Wherever you are in world, it's very easy to consolidate. Means consolidate means milana, ಕೂಡ್ಸೋದು. ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಈಗ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ ಈ ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ ಕೂಡ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಟು ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಅವಾಗ ಎಸ್ ಬಚ್ಚಾ, ಗ್ರೂಪ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್. Acceptability of the financial statement by stock exchange across the globe. If your shares are listed in different stock exchange across the globe, avaga acceptance easily sigutte. Why? You are converged with the IFRS, but you are following the international financial reporting statements. Everyone is, and your accounting standards, especially Indian accounting standards, are similar to IFRS. समझ में आया? Which will help to listing the Indian companies to international stock market. How? Understood, bacha? Now, that is what same repeat ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. If you become a IFRS complaint, cross borders money flow ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರದೇಶದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಬಹುದು easily. Listing of the companies at a global stock exchange, you can list your shares across the world, right? Comparability of financial statement is very easy because whether you are following in America, India or China, wherever, you can easily compare it. Transparency is very clear. Transparency is what? Complete clear of the picture, right? Low risk of error. Errors are almost zero. They help investor to take a decision making. Now, what are the cards out and in accounting standard? Cards out andre ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ that we have to follow. ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಅಂಡ್ ಜಪಾನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ UK or anywhere. So according to their environment, they are adjusting. So similarly, bacha, in Government of India, consultation with ICAI decided to converge, right, and not to adapt IFRS issued by IASB. Yen IASB ಇದೆಯಲ್ಲ, IASB ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ, IFRS ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ICAI ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತು, ಮಾಡಿ ದೇ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ IFRS, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ rather than adoption was taken after detailed analysis of IFRS. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? So requirement and extended discussion with the various stakeholders. Who are the stakeholders? ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು
ಹೆವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ICI ವಿತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿತು ಏನಂತ, ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು IFRS ಅನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಅವರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ IFRS ಅಂತ, but we cannot follow it, right? Accordingly, while formulating the Indian accounting standards, efforts have been made to keep these standards as far as possible in line with the corresponding Indian accounting standards with the IFRS. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಹೌದು, ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೊರದೇಶದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಒಂದು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವನ್ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಹಣನ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಣನ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಬಚ್ಚಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಯಾರು ಮನಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾರಣ ICI ಆದವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ವೇರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೌಟ್ಸ್. ಈಗ IFRS ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, IFRS ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಔಟ್, ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತೀವಿ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ, in place of statement of financial position. ಇಲ್ಲಿ IFRS ತೆಗೆದಿದೆ, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್. ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಕಾರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರ ಬದಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದರ ಬದಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್. We use asset, they are also using asset, but there are so many things we have. Next, removal of option of accounting principles and practice. Removal of option in accounting principles and practice in Indian accounting standard, vice versa, right, have been made to maintain consistency and comparability of the financial statement to be prepared by the following the accounting standard. However, this change will not result in cards out. ಈಗ ಏನ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ IFRS ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದಾವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ डेफिनेटली दे हैव रिमूव्ड दैट, बट ऑलमोस्ट सेम है. प्रिंसिपल जो है देखो हम बना कर रखें, उन्होंने क्या है, अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंट दे आर गोइंग टू फिक्स इट. सो रिमूवल ऑफ ऑप्शन इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳು, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ if they are following the principles of writing off, reserve for doubtful debts, right, depreciation, amortization, redemption, there is some process we have, so we have to tell that, so to redeem this is the process we are following, diminishing method we are following, right, going concern we are following. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ರಾಗ IFRS ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಇರ್ತೈತಿ,
compared to IFRS. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? That is why we cannot say carve out addition ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. समझ में आया? Difference in economic environment. This is another important. ಈಗ certain changes have been made considering the economic environment of the country. Means ಈಗ you know that, right? If something like America ಇದೆ, USA, their environment is totally different. Like doing the business is different, right? But India, yeah. So the which is difference as compared to economic environment presumed to be extends by IFRS. So the difference due to difference in the economic conditions prevailing in India, the difference which have been deviation, changes in accounting principle and practice stated in IFRS are commonly known as carve out. कार ಔಟ್ के तो यहाँ पर ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಏನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೀತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ, IFRS ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು that is called as a carve out. Carve out का मतलब निकाले ना, we are not following the outside international financial reporting, especially in case of environment work. How sir? ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. If you want to take a loan, down payment 10%, remaining interest rate is 1%, because interest rate in India is different, interest rate in Canada is different. Similarly, there are so many rules and regulations in India. Yes or no? To manufacture the goods, to sell the goods, to pay the tax. But same is not there in outside India. If you do the business in Dubai, you need to pay the tax. ಈಗ ದುಬೈದಾಗ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ದಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ ಕಾರಣ. ಸೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಓನ್ಲಿ 20,000 rupees ಫಾರ್ CA intermediate. If I'm same subject I'm teaching in Canada, I may ask to pay them 2 lakh rupees or 20 lakh rupees. Yes or no? Standard of living is different there. That is why bachcho, according to our convenient and economic environment, we are following accounting standards, not IFRS. So that is why it is called as a carve out. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಚ್ಚ? Understood? ओके, खत्म होने का है क्या? अयो अभी एक दिन पकड़ता है. You can finish it. Additional guidance given in Indian accounting standards over and above what given in IFRS is term carve in. Nodi, what is carve in here? Carve in means additional guidance in Indian accounting standards over and above what is given in IFRS. IFRS ಇದೆ plus ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು addition ಮಾಡಿ ನಾವು information. That is called as a carve in. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? Carve out means those standards which are not, they are in accounting standards, sorry, IFRS, but we are not following. That is called carve out. ಸಮಜಾ? ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ IFRS ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ವ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ IFRS ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ. Apart from that, there are so many benefits, rules and principles and we are following. Additions ಇದಾವೆ. That is called as a carve in. समझ में आया? Understood?
No. Formulation of Indian accounting standards, departure, result in carve-outs, not entering into the carve-outs, carve-outs andre deviations, changes in IFRS, especially principles, that is carve-out ಆಗುತ್ತೆ. Not resulting into carve-outs, ಯಾವುದೆಲ್ಲ carve-outs ಆಗಿಲ್ಲ. Removal of option in accounting standards principal practice in India and which is not there in IFRS. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ IFRS ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. IFRS ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದು. ಈ ರೂಲ್ಸಿಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಬಚ್ಚಾ? समझ में आया? Convergence of IFRS in India, that I'll teach tomorrow बच्चा, definitely. वो थोड़ा खत्म होता है जल्दी आता है, because even I want to solve the problems definitely, but it will take tomorrow. We can finish it tomorrow. Finish ಮಾಡಿ, we will have all the questions you can expect from this. And सेकेंड चैप्टर कौन सा है? फ्रेमवर्क, ओके. ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है, शॉर्ट एंड स्वीट में खत्म करता हूँ मैं इसको. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बाबा, ये गोइंग कंसर्न, पब्लिक यू, दीस आर द वेरी इंपॉर्टेंट. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, accrual basis, very important. Consistency, principles बोलते हैं, principles, going concern, accrual base and consistency, principles ಇದು, qualities ಇದ್ದಾವೆ. This is also very important, true and fair view. ಇಲ್ಲಗೂ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದು, ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಬಿಡಿ. इट्स बिग चैप्टर. बोलो से वसिंग बना सकना जल्दी है. भाई कल तक होना है. 2 मिनट ज्वाइन होना चाहिए कौन से के लिए. मैं लॉग आउट होने से पहले ज्वाइन हो सकता हूँ. 21 मिनट तुम्हें लॉग आउट करो जल्दी. तुम्हारे फ़ोन से लॉगिन करो. नहीं, तुमको ऐड करो, किसी मनीषा को. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐड कर जल्दी. अडवांस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐड ಮಾಡಿ.